वरदां देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे त्रयोस्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। आज माघी पूर्णिमा। ठाकुर श्री श्री रामकृष्णदेव रामकृष्ण परमहंसदेवेर आविर्भावेर साथे साथे तिनी तार लीला विस्तारेर जन्य आरो जे 16 जन पार्षददेर এই ধরাধামে নিয়ে এসেছিলেন বা যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তার মধ্যে আমরা যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ বা স্বামী শিবানন্দদের দেখতে পাই, তেমনি তাদের মধ্যে অন্যতম এক শিষ্য হলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ, যাকে আমরা সাধারণভাবে লাটু মহারাজ বলেই চিনি। আজ তারই শুভ আবির্ভাব তিথি। আজকের এই শুভ আবির্ভাব তিথিতে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজের পক্ষ থেকে একটা ছোট শ্রদ্ধার্ঘ্যের আয়োজন করেছি। উপস্থিত মহারাজগণ, উপস্থিত শিক্ষক মহাশয়গণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং উপস্থিত আমার ভাইদের আমার ভালোবাসা এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমরা খুব অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তো প্রথমেই আমাদের অনুষ্ঠানের শুরু করার জন্য আমি গৌরব মণ্ডলকে উদ্বোধনী সঙ্গীত আয়োজনের জন্য পরিবেশনের জন্য মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। উপস্থিত মহারাজগণ, উপস্থিত শিক্ষক মহাশয়গণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং উপস্থিত আমার ভাইদের আমার ভালোবাসা এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমরা খুব অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তো প্রথমেই আমাদের অনুষ্ঠানের শুরু করার জন্য আমি গৌরব মণ্ডলকে উদ্বোধনী সঙ্গীত আয়োজনের জন্য পরিবেশনের জন্য মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। তুমি কাঙাল বেশে এসেছো হরি, কাঙালে করুণা করিতে। তুমি কাঙাল বেশে এসেছো হরি, কাঙালে করুণা করিতে। প্রেম বিতরিতে মরু সমচিতে, প্রেম বিতরিতে মরু সমচিতে, পতিত জনি তারিতে। তুমি কাঙাল বেশে এসেছো হরি, কাঙালে করুণা করিতে। রাম কৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে অরূপ জুড়ায় জ্বালা। রাম কৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে অরূপ জুড়ায় জ্বালা। তবু চরণ তলে পরাণ সপিলে, ভাবনা পলায় দূরেতে। তুমি কাঙাল বেশে এসেছো হরি, কাঙালে করুণা করিতে। করি তব কথামৃত পান, জাগিয়া উঠিছে অবশ পরাণ। করি তব কথা অমৃত পান, জাগিয়া উঠিছে অবশ পরাণ।
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে। তুমি কাঙাল বেশে এসেছো হরি, কাঙালে করুণা করিতে হে। প্রেম বিতরিতে মরু সমচিতে, প্রেম বিতরিতে মরু সমচিতে, পতিত জনে তারিতে হে। তুমি কাঙাল বেশে এসেছো হরি, কাঙালে করুণা করিতে হে। মরু তারিতে হে। তুমি কাঙাল বেশে এসেছো। ধন্যবাদ গৌরব মণ্ডল এইরকম অপূর্ব একটি গান পরিবেশন করে শোনানোর জন্য। স্বামীজি একবার ঠাকুরের সম্পর্কে বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাবের সাথে সাথে এই ভারতবর্ষ তথা সমগ্র জাতির, সমগ্র বিশ্বের যে সকল পিছিয়ে যাওয়া জনজাতি এবং নারী জাতি রয়েছে, নারী জাতি এবং জনজাতির একটা আপলিফমেন্ট হচ্ছে, মানে তাদের একটা উত্থান ঘটছে। আমরা তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে যদি দেখি তাহলে আমরা এই স্বামী অদ্ভুতানন্দের জীবনকে আমরা তার পাথেয় হিসেবে দেখতে পারি। বিহারের ছাপড়া জেলার একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এক অনাথ শিশু কিভাবে ঠাকুরের সংস্পর্শে এলো এবং তারপরে কিভাবে তিনি সকলের আদরের লাটু মহারাজ, সকলের শ্রদ্ধেয় লাটু মহারাজ হয়ে উঠলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, বেদ বেদান্তের চর্চাকারী এক খুবই আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় স্বামী অদ্ভুতানন্দের জীবনী আমাদের সামনে পাঠ করে শোনানোর জন্য শুভদীপ পাত্রকে আহ্বান জানাবো। শুভদীপ পাত্র লাইফ অফ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ইংলিশে পুরো জীবনীটা পাঠ করে শোনাবে। শুভদীপ পাত্র। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ जननी शारदा देवी रामकृष्णाय जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Good afternoon to all my dear brothers of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College present here today. Good afternoon to the dear monks present here today. Today I am going to talk about the life of Swami Adbhutananda. One second. Swami Adbhuta. Hello.
Swami Adbhutananda ji was one of the foremost 16 monastic disciples of Sri Ramakrishna. So, as Jesus Christ also brought his disciples, the chosen ones, so Sri Ramakrishna also brought his disciples. And among them, among those 16 monastic chosen disciples of Sri Ramakrishna, Swami Adbhutananda ji was one of the foremost because he stayed with Sri Ramakrishna from the beginning of his divine life, and he stayed with Sri Ramakrishna till the very end of his divine play. So this is the story of Latu Maharaj. Swami Adbhutananda ji was pre-monastic name was Rakturam, and Sri Ramakrishna used to call him as Latu. So he is known as Latu Maharaj. This is a story of the rise of the downtrodden masses of India, because he represented the common masses like us. He was not a very highly genius or a qualified person. He represented the common people, common masses. So Sri Ramakrishna came for the upliftment of the women and the downtrodden masses, and Latu Maharaj Swami Adbhutananda ji, an impoverished orphan servant from Bihar, turns out to be an illumined spiritual teacher by the love and the guidance of Sri Ramakrishna. So by the grace of Sri Ramakrishna, Latu Maharaj, who was an orphan boy, was a servant of Sri Ramchandra Datta, one of the lay disciple of Sri Ramakrishna. From that to he became, from a shepherd boy, from an orphan shepherd boy, he became a saint. So India must rise not just as a beggar, but by spiritual contribution to the world. Only then can India expect something back. Friendship is possible only among the equals. Swami Adbhutananda Latu Maharaj became such an Indian who could contribute to and inspire the world to admire and appreciate India. So now I am going to read out the life of Swami Adbhutananda ji. His early life. Latu is the greatest miracle of Sri Ramakrishna. Swamiji once said that, with reference to Swami Adbhutananda, having absolutely no education, he has attained to the highest wisdom simply at the touch of the master. Yes, Latu Maharaj, by which name Swami Adbhutananda was popularly known, was the peer of the master in this respect, that he was entirely innocent of the knowledge of the 3 R's. Nay, he even surpassed the master in this ignorance. For whereas the master could somehow manage to read and write, with Latu Maharaj, any reading or writing was out of the question. Once Sri Ramakrishna attempted to teach young Latu how to read and write. But in spite of repeated attempts, Latu pronounced the Bengali alphabet in such a distorted way that the master, out of sheer despair, gave up the attempt to educate Latu. It did not matter. Books supply us knowledge by proxy, as it were. Latu had direct access to the fountainhead of knowledge. The result was that great scholars and philosophers would sit dumb at his feet to hear the words of wisdom that dropped from his lips. The early name of Swami Adbhutananda was Rakturam, which was shortened to Latu. He was born of humble parents in a village in the district of Chhapra in Bihar. His early life is shrouded in obscurity. As a sannyasi, he was discreetly silent on matters relating to his home and relations. From the meagre details that fell from the lips of Latu Maharaj in his unguarded moments, it was known that his parents were very poor, so much that they could hardly make both ends meet, in spite of their constant hard labor. Scarcely was Latu 5 years old when he lost both of his parents. His uncle then looked after him. As ill luck would have it,
Latu's uncle also had an unfortunate turn of circumstances, and he had to leave his parental homestead and come to Calcutta for means of livelihood. The boy Latu also accompanied him, and after a hard struggle for some days in Calcutta, got employment as a houseboy in the house of Ramchandra Datta, who was a devotee of Sri Ramakrishna. As a servant, Latu was hardworking and faithful, but he had a keen sense of self-respect, even at that early age. Ramchandra was a devotee of Sri Ramakrishna. Ramchandra being a devotee, his house had a religious atmosphere and religious discussions could be heard there. This greatly influenced the mind of Latu, especially at his impressionable age. Once Latu heard Rambabu saying, "One who is sincere and earnest about God realizes him as sure as anything. One should go into solitude and pray and weep for him. Then and then only will he reveal himself," and such other things. These simple words impressed Latu so much that throughout his whole life he remembered them, and often would he repeat them to others exactly as they were heard. From these words he found a clue as to how to build up his religious life, and they shaped his life. At Ramchandra's house, Latu heard of Sri Ramakrishna, and naturally he felt eager to see him. And soon opportunities offered themselves to him to go to Dakshineshwar and meet the master. Ramchandra used to send things to the master through the boy. At the very first meeting, brought about in this way, the master was greatly impressed with the spiritual potentiality of the boy, and Latu felt immensely drawn to the master, even without knowing anything about his greatness. The pent-up feelings of love of this orphan boy found here an outlet for expression, and he felt so very attached to Sri Ramakrishna that henceforward it was impossible for Latu to do his allotted duties with as much vigor and attention as he could command formerly. All at Ramchandra's house noticed in him a kind of indifference to everything, but they loved him so much that they did not like to disturb him. Shortly after Latu's meeting with the master, the latter went to Kamarpukur and remained there for about 8 months. Latu felt a great void in his heart at this absence of the one whom he loved so much, but he would still go to Dakshineshwar now and then and pass some time there, sad and morose. Those who knew him but could not dive into his mind thought he had perhaps been reprimanded for some neglect of the duty at the house of Ramchandra and had come to ease his mind. For how could they know the great anguish that torments a real devotee's heart? Latu Maharaj afterwards said, "You cannot conceive of the suffering I had at that time. I would go to the master's room, wander in the garden, stroll hither and thither, but everything would seem insipid. I would weep alone to unburden my heart. It was only Rambabu who could to some extent understand my feelings, and he gave me a photograph of the master." When the master returned from the native village, Latu acquired a new life, as it were, and he would lose no opportunity to go to Dakshineshwar to meet him. As Ramchandra would now and then send fruits and sweets to the master through these boy servants of his, Latu welcomed and greatly longed for such occasions. Gradually, it became impossible for Latu to continue his service. He openly expressed his desire to give up his job and remain at Dakshineshwar. The members of Ramchandra's family would poke fun at him by saying, "Who will feed and clothe you at Dakshineshwar?" But with this innocent boy, that was not at all a serious problem. The only thing he wanted was to be with the master. At this time, Sri Ramakrishna also felt the necessity of an attendant, and when he proposed the name of Latu to Ramchandra, the latter at once agreed to spare him. Thus, Latu got the long wished for opportunity
of serving Sri Ramakrishna. As a mark of endearment, the master would call him Leto or Neto, but Latu was the name which remained current. How service to the Guru leads to God realization is exemplified in the life of Latu Maharaj. He was to Sri Ramakrishna what Hanuman was to Sri Ramchandra. He did not care for anything in the world. His only concern in life was how to serve the master faithfully. A mere wish of the master was more than a law, a sacred injunction with Latu. Latu was once found sleeping in the evening. Perhaps he was overtired by the day's work. The master mildly reproved Latu for sleeping at such an odd time, saying, "If you sleep at such a time, when will you meditate?" That was enough, and Latu gave up sleeping at night for the rest of his life. He would have a short nap in the daytime, and the whole night he would pass awake, a living illustration of the verse in the Gita, "What is night to ordinary people is day to the yogi." Unsophisticated as Latu was, he had this great advantage. He would spend all his energy in action and waste no time in vain discussion. Modern minds, the sad outcome of the education they receive, will doubt everything they hear and therefore discuss, reason, and examine to see if that is true or false. Thus, so much energy is lost in arriving at the truth, thus nothing is left for action. It was just the opposite with Latu. As soon as he heard a word from the master, he rushed headlong to put it into practice. When Latu came to the master, he did not bother much about the spiritual greatness of his Guru. He loved him and so he longed to be with him. But the influence of such holy association was sure to have its effect. So there began to come a gradual transformation in the life of Latu. He was fully conscious of his shortcomings and attributed all his spiritual progress to the master. One day, the master asked him what God might be doing at the moment. Latu naturally pleaded ignorance. When thereafter the master remarked that God was passing a camel through the eye of a needle, Latu understood thereby, humility personified as he was, that unfit though he was, God was molding his life to make him a proper recipient of his grace. Many incidents are told of Latu's power of deep meditation. One day he was meditating, sitting on the bank of Ganga. Then there came the flood tide, and water surrounded Latu. But he was unconscious of the external world. The news reached the master, who at once came and brought back his consciousness by loudly calling him. Another day, Latu went to meditate in one of the Shiva temples just after noon, but it was almost evening, and still there was no news of Latu. The master was anxious about him and sent someone to search for him. It was found that Latu was deeply absorbed in meditation and his whole body was wet with perspiration. On hearing this, Sri Ramakrishna came to the temple and began to fan him. Sri Ramakrishna is fanning him. Just think about that. But it was almost evening and still there was no news. So the master was anxious about him and sent someone to search for him. It was found that Latu was deeply absorbed in meditation and his whole body was wet with perspiration. On hearing this, Sri Ramakrishna came to the temple and began to fan him. After some time, Latu returned to the plane of consciousness and felt greatly embarrassed at seeing the master fanning him. Sri Ramakrishna, however, removed his embarrassment by his sweet and affectionate words. At this time, Latu was day and night in high spiritual moods. With reference to this, the master himself once remarked, "Latu will not come down, as it were, from his ecstatic condition." Sri Ramakrishna used to say that frankness is a virtue which one gets as a result of hard tapasya in many previous births. And having frankness, one can expect to realize God very easily. Latu was so very frank that one would wonder at seeing such a childlike trait in him. He would unreservedly speak of his struggles with the flesh to the master and receive instructions from him.
Latu accompanied the master as a devoted attendant, then he was removed for the treatment to Shampukur and thence to Kashipur and served him till the last moment. Latu was one of the chosen 12 to whom the master gave the Gerua cloth as a symbol of detachment. Afterwards, when the actual rite for sannyasa was performed, and the family name had to be changed, Latu was named Swami Adbhutananda, perhaps because of life of Latu Maharaj was so wonderful, Adbhuta in every respect. Spiritual practice at the Baranagar Mutt. After the passing away of the master, After the passing away of the master, Latu Maharaj accompanied the Holy Mother to Vrindavan and stayed there for a short period. His love and reverence for the Holy Mother was next to that of the master, if not equal. The Holy Mother also looked upon him exactly as her own child. At Dakshineshwar, when she had to pass through hard days of work, Latu had been her devoted assistant. Brought up in a village atmosphere, she was very shy and would not talk with anyone outside a limited group. But as Latu was very young and had a childlike attitude towards her, she was free with him. The depth of love and devotion of Latu Maharaj to the Holy Mother throughout his life was amazing. After his return from Vrindavan, he joined the Baranagar monastery. At Baranagar, Latu Maharaj, along with other brother disciples, passed continuously 1 year and a half in hard spiritual practices, in one or the other form, of which he would spend the whole night. And in the daytime, he would have a short sleep. That became his habit for the whole life. Even if ill, he would sit for meditation in the evening. At Baranagar, he was at one time very ill with pneumonia. He was too weak to rise, but he would insist that he should be helped to sit in the evening. When reminded that the doctor had forbidden him to do so, he would show great resentment and say, "What does the doctor know? It is his, the master's direction, and it must be done." He would be so engrossed in spiritual practices and always so much in spiritual mood that he could not stick to any regular time for food and drink. Because of these characteristics, sometimes food had to be sent to his room at the Baranagar monastery, but on many days the food that was sent in the morning remained untouched till at night. Latu Maharaj had no idea that he had not taken any meal. At night, when others retired, Latu Maharaj would lie in his bed feigning sleep. When others were fast asleep, he would quietly rise and tell his beads. Once a funny incident happened. On one of such occasions, while Latu Maharaj was telling his beads, a little sound was made. Swami Saradananda thought that a rat had come into the room and he kindled a light to drive it away. At this, all found out the trick that Latu Maharaj was playing on them and they began to poke fun at him. The fact is that the main source of strength of Latu Maharaj was his dependence on the master. He would always think that the master would supply him with everything that he needed or was good for him. Later he would say to those who sought guidance from him, "Your dependence on God is so very feeble. If you do not get a result according to your own liking, in 2 days you give up God and follow your own plan as if you are wiser than He." Real self-surrender means that you will not waver in your faith, even in the face of great losses. There was nothing in the world which could tempt Latu Maharaj away from his faith in God and Guru. Now I will talk about his wanderings. It is very difficult to trace the chronological events of Latu Maharaj's life. First, because there were no events in his life except the fact that it was one long stillness of prayer, and secondly, because now and then he was out of touch with all. Latu Maharaj made it a point
to live within a few miles of Dakshineshwar, the great seat of the master sadhana. Rarely did he go farther away. In 1895, he once went to Puri. In 1903, he was again at that holy city for about a month. And in the same year, he visited some places of northern India like Varanasi, Allahabad, and Vrindavan. Swamiji took him in his party on his tour in Kashmir and Rajputana. Excepting these occasions, Latu Maharaj lived mostly in Calcutta or near about. One of the important incident, Latu Maharaj was towards the end of 1898 when Ramchandra Datta was on his deathbed. Ramchandra Datta, whom he used to serve before he came in contact with Sri Ramakrishna, Latu Maharaj was by his side. For more than 3 weeks, he incessantly nursed his old master. He took upon himself the main brunt of looking after the patient. With the same earnestness did he nurse the wife of Ramchandra Datta, whom he regarded as his mother, in her dying moments. For about a month or so, with anxious care and unsparingly, Latu Maharaj attended her. It was only when she passed away, then he left the house. Now the interesting part, Plato and Loren. Though Latu Maharaj was never closely connected with the works of Ramakrishna Mission, his love for his brother disciples, especially for the leader, whom he called Loren, or Loren Bhai, brother Loren, in his distorted pronunciation, was very great. Latu Maharaj could not identify himself with the work started by Swamiji as they caused distraction to the inner flow of his spiritual life. But he had great faith in one whom the master praised so much. He used to say, I am ready to take hundreds of births if I can have the companionship of Loren Bhai. Swamiji infinitely reciprocated the love of Latu Maharaj. When on his return to Calcutta from the west, he was given a splendid reception and everybody was eager to see and talk with him. Swamiji made anxious inquiry about Latu Maharaj, and when the latter came, he took him by his hand and asked why he had not come for so long. Latu Maharaj, with his characteristic frankness, said that he was afraid he would be a misfit in the aristocratic company where the Swami was. At this, Swamiji very affectionately said, you are ever my Latu Bhai, brother Latu, and I am your Loren Bhai, and dragged Latu Maharaj with him to take their meals together. The childlike simplicity and the open-mindedness of Latu Maharaj made a special appeal to his brother disciples. Sometimes they would poke fun at him, taking advantage of his simplicity, but they also had a deep regard for his deep spirituality. Swami Vivekananda used to say, our master was original and every one of his disciples also is original. Look at Latu. Born and brought up in a poor family, he has attained to a level of spirituality which is the despair of many. We came with education. This was a great advantage. When we felt depressed or life became monotonous, we could try to get inspiration from books. But Latu had no such opportunity for diversion. Yet, simply through one-pointed devotion, he has made his life exalted. This speaks of his great latent spirituality. Now and then, Swamiji would lovingly address Latu Maharaj as Plato, distorting the name Leto as pronounced by the master into that famous Greek name bearing indirect testimony to the wisdom the latter had attained. Sometimes the happy relationship between Latu Maharaj and his brother disciples would give rise to very enjoyable situations. In 1903, Latu Maharaj was persuaded to take up his residence at the house of the great devotee Balaram Bose. There he stayed for about 9 years till 1912. Even at this place where everyone was eager to give him all comforts, Latu Maharaj lived a very stern ascetic life. An eyewitness describes him as he was seen at Balaram Babu's place. Latu Maharaj was a person of a few words. He was also a person of a few needs. His room bore witness to it.
It lay immediately to the right of the house entrance. The door was nearly always open, and as one passed, one could see the large empty space with a small thin mat on the floor. At the far end, a low table for a bed. On one side, a few half-dead embers in an open hearth, and on them a pot of tea. I suspect that the pot of tea represented the whole of Latu Maharaj's concession to the body. In this room, Latu Maharaj passed the whole day almost alone, absorbed in his own thoughts. Only in the morning and in the evening he would be found talking with persons who approached him for the solution of their spiritual problems. Outwardly, Latu Maharaj was stern, and at times he would not reply, though asked questions repeatedly. But when in a mood to talk and mix with people, he was amazingly free and sociable. He had not the least trace of egotism in him. Beneath the rough exterior, he hid a very soft heart. Those who were fortunate in having access to that found in him a friend, philosopher, and a guide. Even little boys were very free with him. They played with him, scrambled over his shoulders, and found in him a delightful companion. How can it be possible that I am the soul, I being finite and the soul being infinite? Asked a devotee to Latu Maharaj. And Latu Maharaj replied, where is the difficulty? Have you not seen jasmine flowers? The petals of those flowers are very small, but even those petals, dewdrops falling on them reflect the infinite sky. Once at Baranagar Mott, Swami Turiyananda, who had very deep knowledge of scriptures, was saying that God was all kind and was above any sense of hatred or partiality. At this, Latu Maharaj ejaculated, nice indeed, you are defending God as if he is a child? If God is not impartial, said Swami Turiyananda, he is then a despot like the Tsar of Russia, doing whatever he likes according to his caprice. All right, you may defend your God if you please, replied Latu Maharaj, but this you should not forget, that he is also the power behind the despotism of a Tsar. Though he had no book learning, Latu Maharaj could instinctively see the inner significance of scriptures because of his spiritual realizations. Though he himself could not read, he liked to hear scriptures read out to him. Once at the dead of night, to him day and night had no difference, he awakened a young monk who slept in his room and asked him to read out the Gita to him. The young monk did so in compliance with his wish. The last days of Latu Maharaj's life, Latu Maharaj talked of high spiritual things when the mood for that came, but he was too humble to think that he was doing any spiritual good to anybody. Though by coming into contact with him many lives were changed, he did not consciously make any disciple. He used to say that only those persons who were born with a mission like Swami Vivekananda were entitled to make disciples or preach religion. He had a contempt for those who talked or lectured on religion without directing their energies to building up their own character. He used to say that so-called preachers go out to seek people to listen to them, but if they realize the truth, people of their own accord would flock around them for spiritual help. Whenever he felt that his words might be interpreted as if he had taken the role of a teacher, he would rebuke himself, muttering half-audible words. Thus, Latu Maharaj was an unconscious teacher, but the effect of his unintentional teaching was tremendous on the people who came to him. In 1912, Latu Maharaj went to Varanasi to pass his last days in that holy city. He stayed at various places there, but wherever he lived, he radiated the highest spirituality and people circled round him. Even in advanced age, he passed the whole night in spiritual practices. Sometimes in the daytime also, when he lay on his bed covered with a sheet,
and people took him to be sleeping. On careful observation, he would be found to be absorbed in his own spiritual thoughts. During the last period of his life, he would not like very much to mix with people. But if he would talk only of higher things. He would grow warm with enthusiasm while talking about the Master and Swamiji. Heart spiritual practices and total indifference to bodily needs told upon his once strong health. The last 2 or 3 years of his life, he suffered from dyspepsia and various other accompanying ailments. Still, he remained as negligent about his health as ever. And one would very often hear him say, "It is a great botheration to have a body." In the last year of his life, he had a blister on his leg which developed into gangrene. In the course of the last 4 days before his passing away, he was daily operated upon twice or thrice. But the wonder of wonder was he did not show the least indication of any feeling of pain. It was as if the operation was done on some external thing. His mind soared high up and even the body idea was forgotten. Later, he would always remain indrawn. As the last moment approached, he became completely self-absorbed. His gaze remained fixed between his brows and his thoughts were withdrawn from the external world. Wide awake but oblivious of his surroundings, he stood midway between the conscious and the superconscious planes, till at the last the great soul was completely freed from the encagement of the body. Latu Maharaj entered into Mahasamadhi on 24th April 1920. Those who witnessed this scene say that even after the passing, in his face there was such an expression of calm joy and compassion that they could not distinguish between death and the living state. Everyone was struck by the unique sight. A wonderful life culminated in a wonderful death. Indeed, Sri Ramakrishna was a unique alchemist. Out of the dust, he could create gold. He transformed an orphan boy of lowly birth, wandering in the streets of Calcutta for a means of livelihood, into a saint who commanded the spontaneous veneration of one and all. It is said that when Latu Maharaj passed away, Hindus, Mohammedans, all, irrespective of caste or creed, rushed to pay homage to that great soul. Such was his influence. Thank you. ধন্যবাদ শুভদীপ পাত্র, স্বামী অদ্ভুতানন্দের এই অদ্ভুত জীবনের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। এবার আমি কৌশিক ভট্টাচার্যকে স্টেজে আহ্বান জানাচ্ছি স্বামী সিদ্ধানন্দের সংকলন সৎকথা নামক গ্রন্থ থেকে স্বামী অদ্ভুতানন্দের কিছু উপদেশাবলী আমাদের পাঠ করে শোনানোর জন্য। ঠাকুর মা এবং স্বামীজির চরণে প্রণাম। স্বামী অদ্ভুতানন্দের অলৌকিক জীবন কাহিনী ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়, যাকে বাক্যে প্রকাশ করা সহজ নয়। তবুও তাহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ 2-4টা কথা পাঠ করব। ধ্যান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম এই সম্পর্কে লাটু মহারাজের কথা, বাইরে ভক্তি ভিতরে কপটতা এ ভারী খারাপ, ওখান থেকে ভগবান অনেক দূরে। এরা একটা না একটা স্বার্থ নিয়ে ভক্তি করে, তাই এদের কিছু উন্নতি হয় না। এজন্য তিনি অর্থাৎ ঠাকুর বলতেন, মন মুখ এক করে ভক্তি করতে হয়।
লোক দেখানো ভক্তিতে কিছু ফল হয় না, ওসব পাটোয়ারি বুদ্ধি। ওখান থেকে ভগবান অনেক দূরে। লোক দেখানো ভক্তি বেশি দিন থাকে না, সময় মতো স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। তাই যা করবে ঠিক ঠিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত করবে। যে করে সেই ঠিক ঠিক ভক্ত। কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে লাটু মহারাজ বলতেন, মানুষ উপকার পেয়ে ভুলে যায়, তাই তো এত দুর্দশা হয়। যে উপকার পেয়ে মনে রাখে সেই মানুষ। যার দ্বারা কোনো বিষয়ে উন্নতি হয় তাকে কখনো ভোলা উচিত নয়, তা ভুললে দুর্দশা হবে। যার দ্বারা উপকার হয় তিনি যদি তাকে উপকৃত ব্যক্তি মানে তবে তো তার নিজেরই কল্যাণ। ভগবানের ঘরে বাঁচোয়া, না মানলে সেই ভুগবে। যার দ্বারা সৎ কাজ হয় তাকে কি ভুলতে আছে? আলমোড়া পাহাড়ে স্বামীজিকে এক মুসলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিলেন। হঠাৎ তার সাথে একদিন দেখা। স্বামীজি দৌড়ে গিয়ে তার হাতে 2টি টাকা দিলে। আমি বললাম, ওই লোককে কেন টাকা দিচ্ছ? স্বামীজি বললে, ও আমায় অসময়ে ফল খাইয়েছিল। 2 টাকা কি বলছিস? ওরে লেটো, অসময়ে উপকারের মূল্য নেই। অহংকার সম্পর্কে তার কথায় আমি অমুক, আমি খুব বড় লোক, এই ভাব থেকেই মনে অহং জেগে ওঠে। কিন্তু আমার অপেক্ষা অনেক বড় লোক আছেন, আমি অতি সামান্য। আমি যা করছি সে সমস্তই ভগবানের কৃপায়। এরূপ বিচার করলে অহং ক্রমে ক্রমে চলে যায়। তিনি আরো বলতেন, এ জগতে কেউ ছোট হতে চায় না, সবাই বড় হতে চায়, তাই তো এত গোলমালের সৃষ্টি। একজন একটু নিচু হলে সব গোলমাল মিটে যায়, কিন্তু তা কিছুতেই হবে না। বলে, আমি ওর থেকে ছোট কিসে? এরই নাম অহংকার। যত অনর্থের মূল এখানে। যদি সৎ শান্তি পেতে চাস তবে ছোট হতে শেখরে। নিজেকে বড় মনে হলেই যত গোল। যার ছোট বলে মনে ধারণা, তার আবার কিসের গোল? অহংসে অর্থাৎ অহংকারের জন্য জীব দুঃখ পাচ্ছে। তার দয়া না হলে অহং যায় না। সদ্দয় ও পরোপকার, এই সম্পর্কে লাটু মহারাজ অনেক কথা বলেছেন। যেমন, ভগবান কাউকে অর্থ দেন কিন্তু দান করবার ইচ্ছা দেন না, আবার যাকে দান করবার ইচ্ছা দেন তাকে অর্থ দেন না। যাকে দুইই দেন বুঝতে হবে তার ওপর ভগবানের দয়া আছে। লোকে ভিক্ষা করতে এলে গালাগালি দিস কেন? ইচ্ছা হয় খুশি হয়ে এক মুঠো দিবি। যদি দেবার মুরদ না থাকে তবে মিষ্টি কথায় বলবি দিতে পারবো না। 2টো মিষ্টি কথা বলতে কি পয়সা লাগে? খুব দুর্ভিক্ষের সময় ভগবান পরীক্ষা করেন কে অসময়ে সাহায্য করে। ওই মারোয়ারি কাপড় দিয়ে কত লোকের লজ্জা নিবারণ করলে এ কি কম ভাগ্যের কথা? দুর্ভিক্ষের সময় যার 2 মুঠো খাবার আছে তার 1 মুঠো দিয়েও সাহায্য করা উচিত। যে না করে সে দেশের কাছে ভগবানের কাছে দোষী। অন্য কষ্টের মতো কোনো কষ্ট নেই। লোকে পেট ভরেই খেতে পায় না, আবার ধর্ম করবে কি? পেট ভরে 2 মুঠো খেতে না পেলে ধর্মকর্ম কিছুই হয় না। তিনিই সব করাচ্ছেন, আগে থাকতে সব বন্দোবস্ত জোগাড় করা আছে। কর্মক্ষেত্রে নামলেই তা আপনি এসে জুটবে। গরিবের প্রতি দয়া করলে নিজেরই কল্যাণ হয়। গরিবকে যে রক্ষা করে ভগবান তাকে রক্ষা করেন, এতে কোনো সংশয় নেই। পরসেবায় যিনি জীবন দিয়েছেন, যার আপন পর বলে কিছুমাত্র ভেদ নেই, যিনি পরের দুঃখ প্রাণে প্রাণে বুঝতে পেরেছেন, তার চেয়ে আর ভাগ্যবান কে? আমরা এমনই স্বার্থপর হয়ে পড়েছি যে বিপদে আপদে কাউকে দেখি না, পরের কুৎসা নিয়েই ব্যস্ত। পরের দুঃখে ঈর্ষা হয়, পরের উন্নতি যেন চোখে দেখতে পারি না। সে আজন্মই আমাদের দুর্দশা। যদি ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে পরসেবা ইত্যাদি করা যায় তাহলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। ভগবান সন্তুষ্ট হলে বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি হয়। ব্যাকুলতা ও অনুরাগ সম্পর্কে তিনি বলতেন, সংসারে ছেলে মেয়ে ধন দৌলত সব থাকতেও যার ভগবানের জন্য অভাব বোধ হয় তিনিই ভাগ্যবান।
যে অভাব বোধ করে সেই ভগবানকে ডাকে। এই সংসারে সাধারণ দেহসুখ নিয়েই ব্যস্ত। যতটুকু ভগবানকে ডাকা যায় ততটুকুই ভালো। সৎসঙ্গ, সাধন ভোজন ও নিষ্ঠা, এই প্রসঙ্গে লাটু মহারাজ বলতেন, সৎসঙ্গ করলে কি হয় জানো? সৎসঙ্গ করলে সৎবুদ্ধি হয়, ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস হয়, হিংসা দেশ চলে যায়, পরস্পরে ভাবের আদান প্রদান হওয়ায় কুভাব চলে গিয়ে সুভাব আসে, জপ ধ্যান হওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। সৎসঙ্গ সৎ হবার উপায়, কথাতেই আছে সৎসঙ্গে কাশীবাস হয়। সকলে সৎসঙ্গের ফল একদিনেই বুঝতে চায়। তাকে একদিনেই বোঝা যায়? একটু একটু করে জমতে জমতে সৎটা প্রকাট হয়ে যায়, তখন লোকে বুঝতে পারে। সৎগ্রন্থ যাতে ভগবানের কথাবার্তা আছে তাতে সৎসঙ্গের কাজ করে। সকল সময়ে তো আর ভগবানের নাম করতে পারা যায় না, সেই জন্য ওইরূপ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। তাতেও ভগবানের স্মরণ মনন করা হয়। যারা দিনরাত ভগবানের নাম করতে পারে তাদের সহিত ভগবানের কি তফাৎ? আদর্শ জীবন সম্পর্কে লাটু মহারাজ বলেছেন, সকলেই ঠাকুরকে আদর্শ করতে পারে। তিনি আদর্শ গৃহী, আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ গুরু, আদর্শ শিষ্য, সব মতের সব পথেরই তিনি আদর্শ। তিনি শাক্তের আদর্শ, তন্ত্রশাস্ত্রে যত সাধন আছে সব করেছিলেন আর সিদ্ধি লাভও করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণবের আদর্শ, অমন হরি ভক্তি দেখতে পাওয়া যায় না, তিনি হরির দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি শৈবের আদর্শ, কারণ তিনি শিবের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তিনি রাম ভক্তের আদর্শ, কারণ তিনি রাম সীতার দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি বেদান্ত সাধকের আদর্শ, কেননা তিনি বেদান্ত সাধনার চরম ফল নির্বিকল্প সমাধি 3 দিনে লাভ করেছিলেন। আবার তিনি খ্রিস্টান মুসলমানেরও আদর্শ, কেননা তিনি ঋষি কৃষ্ণের অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের আর মোহাম্মদের দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি সকলের আদর্শ, কারণ তিনি সকল মতে সাধনা করেছিলেন আর সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। সব দেখে শুনে তিনি বলতেন, যত মত তত পথ, সব সত্য। তোমাদের মতো খালি মুখে বলেননি। তিনি জগৎগুরু, এমনটি আর দেখা যাবে না। তাকে যে মানবে, আদর্শ করে চলবে, সে এই সংসার দুঃখ হতে বেঁচে যাবে। আমি জোর করে বলছি, হ্যাঁ। সাধন ইঙ্গিত সম্পর্কে তিনি বলতেন, ব্রহ্মচর্য মানে ব্রহ্ম শক্তি। ব্রহ্মচর্য না থাকলে ভগবানকে জানতে পারা যায় না। কি দিয়ে জানবে? ধারণা শক্তি নেই। যারা ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করে তাদের ধারণা শক্তি জন্মায়। ধারণা শক্তি হলে তবে ভগবানকে জানতে বুঝতে পারা যায়। মৃত্যু স্থান কাল বিচার করে না, তার সময় হলেই হাজির হয়, কোনো বাধা মানে না। তখন তোমার এখন ভগবানকে ডাকবো না, বুড়ো বয়সে ডাকবো, এ কি করে সাজতে পারে? যদি তুমি বুড়ো হওয়ার আগেই মরে যাও তাহলে এ জন্ম তোমার বৃথা গেল। আর দেখো, ভগবানের উপাসনার স্থানকাল নেই, সূচি অসুচি নেই, সব সময় সব স্থানে সব অবস্থাতেই করা যায়, তাতে কোনো দোষ হয় না। যখন মৃত্যুর কিছুই ঠিক নেই তখন তার উপাসনারও কোনো কিছু ঠিক থাকতে পারে না। মনে করো, যখন আমি অন্তটি অবস্থায় রয়েছি তখন যদি মৃত্যু হয় তাহলে তো আমার ভগবানকে ডাকা হবে না। উচিত অনুচিত বিচার করতে কেন বলছো? সেটা মনের একাগ্র আনবার জন্য, চঞ্চল মনকে একটা শুদ্ধ সংকল্প দিয়ে স্থির রাখার জন্য। সেই জন্যই সাধন পথে সূচি অসুচি বিচার করা খুব দরকার। কিন্তু সেটাই প্রধান নয়, তাকে ডাকাটাই হচ্ছে প্রধান। এবং ইষ্টনিষ্ঠা সম্পর্কে বলতেন, তুমি ভগবানকে ডাকো, কিন্তু তোমার এত ভেদ বুদ্ধি কেন? মুসলমানের ভগবান, খ্রিস্টানের ভগবান কি আলাদা? ভগবান তো অনেক নয়, এক। তার মধ্যে আবার ছোট বড়, এর ভগবান তার ভগবান, এসব কি বুদ্ধি? ওরকম হীন বুদ্ধি থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। তোমার ইষ্ট তোমার কাছে বড়, তাদের ইষ্ট তাদের কাছে বড়। ইষ্ট কিন্তু এক, কেবল নামের তফাৎ, ভাব নিয়ে কথা। যে ভগবান তোমার ইষ্ট
সেই ভগবানই তাদের ইষ্ট। তারা এক নামে ডাকছে, তুমি আর এক নামে ডাকছো, এই তফাৎ। তবে ভেদবুদ্ধি কেন? যে ভগবানকে চায় সে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করবে। নমস্কার। ধন্যবাদ কৌশিক ভট্টাচার্য আমাদের স্বামী অদ্ভুতানন্দের উপদেশাবলী পাঠ করে শোনানোর জন্য। আমরা আজকের এই আমাদের ছোট্ট অনুষ্ঠানের একদম শেষ লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি। শেষ করার আগে আমি দুটো তিনটে কথা বলতে চাই যে আমরা এই যে বিগত 1 ঘন্টা ধরে স্বামী অদ্ভুতানন্দের এই অদ্ভুত জীবন সম্পর্কে জানলাম, তো সেখান থেকে আমরা আমাদের এই প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কি শিক্ষা নিতে পারি সেটাকে যদি আমি কয়েকটা পয়েন্ট আকারে বলি, তাহলে এরকম বলা যেতেই পারে যে আমরা তার জীবন থেকে জানলাম তিনি অত্যন্ত বলশালী দেহের অধিকারী ছিলেন। এর থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে শুধুমাত্র পড়াশোনা করলে বা স্পিরিচুয়ালি অ্যাওয়াকেন্ড হলেই হবে না, আমাদের স্পিরিচুয়ালি অ্যাওয়াকেন্ড হওয়ার জন্য আরেকটা উপাদান দরকার, সেটা হচ্ছে আমাদের শরীর। সেই শরীরকে বলশালী না বানাতে পারলে কিছুক্ষণ ধ্যান করার পরেই মনে হবে পিঠে যেমন কেন ব্যথা করছে, আমি সোজা হয়ে বসতে পারছি না। তো সেইভাবে আমাদেরকে শরীরটাকে বলশালী বানাতে হবে। আরেকটা জিনিস দেখলাম যে গুরুর প্রতি প্রবল নিষ্ঠা এবং প্রবল শ্রদ্ধার বলে কিভাবে ছাপড়ার এক অখ্যাত বালক, একজন অনাথ শিশু কিভাবে এরকম দিকপাল হয়ে উঠতে পারেন। তো এখানে আমাদের কাছে গুরু বলতে আমাদের কলেজের মহারাজরা, আমাদের শিক্ষক মহাশয়রা, তো আমাদের এই পড়াশোনার জীবনে এখন আমাদের এডুকেশন লাইফে আমরা কিভাবে তাদের কথা শোনার মাধ্যমে, তারা যে উপদেশ আমাদের দিচ্ছেন তাদের কথা মেনে চলার মাধ্যমেও যে আমরা ভগবানেরই পূজা করছি, আমাদের সেলফ ডেভেলপমেন্ট করছি, এটা আমরা বুঝতে পারি। তাছাড়াও আরেকটাও কথা বলা যেতে পারে যে সব কিছুর জন্য ব্যক্তিগত তীব্র একটা প্রচেষ্টা থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। সবসময় শুধু অজুহাত দিলে হবে না, আমার কাছে এটা নেই, আমার কাছে সেটা নেই। আমরা এই মহারাজের জীবন থেকে এটা জানতে পারি যে মহারাজ নিরক্ষর ছিলেন, তিনি পড়তে পারতেন না অনেক কিছুই। তো সেই স্বামীজির কথা অনুযায়ী যদি বলি যে স্বামীজিরা পড়তে পারতেন, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এনারা পড়তে পারতেন। ওনাদের একটা কখনো যদি তাদের কিছু মনে হতো তারা বই পড়ে সেটা জানতে পারতেন, তারা সেটা থেকে একটা ডিভাইড করতে পারতেন। কিন্তু এই আমাদের লাটু মহারাজের একটাই সম্বল ছিল ধ্যান এবং ভাব। এইভাবে ব্যক্তিগত তীব্র প্রচেষ্টা থাকলে হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা কিভাবে সফল হতে পারি এইটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এই তীব্র প্রচেষ্টার ফলে সমাজের একদম নিম্ন স্তর থেকে উঠে আসা একজন মানুষ কিভাবে সমাজের সকলের শ্রদ্ধেয়, সকলের পূজনীয় হয়ে উঠতে পারে, যার কোনোদিন অক্ষর পরিচয়ই হয়নি ঠিকভাবে, তার পায়ের কাছে কিভাবে সমাজের দিকপাল পণ্ডিতরা এসে বসে তার কথা শোনার জন্য ইগারলি ওয়েট করতে পারে, এটা আমরা এই মহারাজ, আমাদের শ্রদ্ধেয় লাটু মহারাজের কাছে থেকে আমরা জানতে পারি। তো এইভাবে আমাদের ছোট্ট শ্রদ্ধার্ঘ আজকে আমরা ঠাকুরমা স্বামীজির এবং অদ্ভুতানন্দের পায়ে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আজকের আমাদের এই ছোট্ট প্রচেষ্টা শেষ করছি। নমস্কার। আর সবাই